సో వీకెండ్ స్పెషల్ పావ్ బాజీ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆనియన్స్ అండ్ సిలాంట్రో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐమ్ యాడింగ్ టమాటోస్ హియర్. టమాటోస్ ఒక 2 to 3 minutes అలా ఫ్రై చేసుకున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐమ్ యాడింగ్ సమ్ కొరియాండర్ అండ్ క్యూమిన్ పౌడర్ అండ్ పావ్ బాజీ మసాలా. అది హోమ్ మేడ్. అవన్నీ కూడా అందులో యాడ్ చేసేసుకొని ఒక 2 minutes అలా ఫ్రై చేసుకున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను ఇన్‌స్టాపాట్‌లో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ బాయిల్ చేసుకున్నాను. ఆ వెజిటబుల్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ పొటాటో, బీన్స్, క్యారెట్, ఆనియన్స్ అండ్ టమాటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ గ్రీన్ పీస్ యాస్ వెల్. అండ్ లిటిల్ బిట్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసి మనం మ్యాష్ చేసుకోవాలి మ్యాషర్‌తో. ఇలా సాఫ్ట్‌గా అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 to 3 minutes వదిలేసాను. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐయామ్ యాడింగ్ సమ్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసి జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ గుడ్ మిక్స్ ఫర్ 1 to 2 minutes. ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐయామ్ యాడింగ్ సమ్ సాల్ట్ టు టేస్ట్ అండ్ కసూరి మేతి జస్ట్ క్రష్ చేసేసి యాడ్ చేసుకున్నాను. అంతే, దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డన్. కసూరి మేతి యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక 1 minute బాయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ డన్. ఒక్కసారి అలా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక్కసారి అలా క్రష్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ అలా మ్యాష్ చేస్తే ఇంకా టేస్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందనమాట లాస్ట్‌లో. అందుకని ఒక 1 to 2 minutes అలా బాగా మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ అది అయిపోయింది. నౌ పావ్‌కి నేను ఘీ యాడ్ చేసుకున్నాను పాన్ మీద. ఘీ యాడ్ చేసుకొని ఇలా బన్స్ ఉంటాయి కదా, అది మిడిల్‌లో కట్ చేసుకొని బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. యాక్చువల్‌గా నేను బోత్ సైడ్స్ కొంచెం ఫ్రై చేస్తాను. అప్పుడేంటంటే ద టేస్ట్ విల్ బీ గుడ్ అనమాట. ఓన్లీ వన్ సైడే కాకుండా జస్ట్ 2 సైడ్స్ లిటిల్ బిట్ అలా బ్రౌనిష్‌గా వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఇవి రెడీ అయిపోయాయి. ప్లేట్‌లోకి తీసేసుకున్నాను. అండ్ లాస్ట్‌లో కొంచెం చల్లారిన తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకున్నాను పావ్ భాజీ కర్రీలో. అండ్ దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ రెడీ టు సర్వ్ విత్ లెమన్. ఇన్ కేస్ పీపుల్ లైక్స్ మోర్ లెమన్ యూ కెన్ యాడ్ మోర్ లెమన్ ఇంటూ ఇట్. ఇట్లా అంతా ఆటోమేటిక్ లైట్స్ పెట్టించుకున్నామనమాట. సో కొన్ని ఊరికే ఆటోమేటిక్‌గా ఆన్ అయిపోతున్నాయని చెప్పి 1, 2 వీఆర్ ప్లానింగ్ టు రిమూవ్. సో పాపే అది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. వీఆర్ యాక్చువల్లీ షాక్డ్ అనమాట. ఒక్కసారి చూసిందంతే. చూసి ఇంకా అన్నిట్లో అదే కొంచెం హెల్ప్ చేసి రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసింది. షీ ఈస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Remove 3, I'm going to remove the last one. I'm almost done with this last one. Right? If you see this it's a button. Okay. you have to hold it and then it has to blink 2 times. Ta-da-ta-da. Look. One. 2. Good job. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద షాపింగ్ అంటే మొత్తం అదే మొత్తం పెట్టి స్క్రూ డ్రైవర్తో మొత్తం ఫిక్సింగ్ కూడా చేసేసింది. అండ్ హియర్ యూ గో. Let's see what I shot today. Okay. Today I got some pink and purple diamond erasers, some Dorito chips, some markers, some small green chilies. These are Dorito chips. I love these chips, even though they're a little spicy, but I love lemon, so it's sweet. It's okay. I got a blue hat and a blue scarf that is matching for my dad. I got these healthy, a little bit spicy chips. I got some green limes. I got some whole grain bread. Do you know this one's really healthy and it's made up with brown rice. These are my favorite Rice Krispie treats. I got some super glue for my crafts or something. I got some rubber bands, and the last thing is I got some Cheez-Its because they're healthy. And that's all for today. Bye. సో డిన్నర్ టైమ్. మేకింగ్ దోస హియర్. అండ్ దానికి స్టార్ లాగా అడిగిందనమాట దోశ. సో ఫైనలీ ఐ ట్రైడ్ మేకింగ్ స్టార్ దోశ. దోశ వేసి అలా స్టార్ షేప్లో కట్ చేశాను. ఇది డిఫరెంట్ షేప్ ఏదో ట్రై చేస్తున్నాను.
I hope I'll get it. So ఇది మా వీకెండ్ అయితే ఇలా అయింది. I hope you like my video. If you like our video, please do subscribe to our channel and like and share. And see you in my next video. Until then, stay healthy, be beautiful and fit.